All right, welcome to the show. My name is Stella Nante. Program Mwasuze Mutya. Bana mwebale nnyo emirimu mujebale. Mwasuze Mutya bakwano. Mukama yebale bawa bulamba nange alhamdulillah. Yes, nako rejo twabadde n'omugenyi era nga ku abangi kumwe mwalabye program eyo ne mugisiima. Thank you so much for the different comments that were coming in, different reactions and yaninga ekikulu kya byonna mwebale to engaging on social media and for supporting the ideas here and watching the show. Chamanyi nnyo. So toko mwoko, also scan the QR code on your screen. Mutubulire what you think about the show and also abantu twagala bimwagala mtuchaze. Nebitu bimwagala tuugiriko. Bintu bingi mu society muno nga byetaaga okwogerwako tubeeke tafali tutekako mu kukyusa eggwanga lino. Yes, naye ffe wano ku Mwasuze Mutya tujja kuba tukola kye tusobola. Olunaku olwaleero tugenda okwogerako mental health ey'abavubuka oba muzungu kyandigambye nti adolescents and n'abasomi abali mu ssomero. Yes, those are the students. Tugenda kuba twogera bambi obuzibu bwe bayitamu nga bali ku ssomero ate ng'ogyeko ekyo n'ewaka katutunuulira responsibilities ez'abasomesa ez'abaana bongabbo ez'abazadde bongabbo eza community ez'aba leaders policy makers byonna tutunuulire bana abaana tubayambye tutya bambi. That's why tuleese omukyala olwaleero. Yes, omukyala mukuukutivu and she's a counseling psychologist bamuyita mukyala Kyosaba Winfred. Yes, era nga yatusedda mu studio zaffe olunaku olwaleero agenda kuba atubulira atukansolingako atugaidinge bana abaana tubakwata tutya tubayambe tutya okulaba nti we raise a very, very responsible, powerful generation. My name is Stella Nante. This is Mwasuze Mutya. Okay, Madam Winfred, yes, to send up studio. She looks amazing. I love you, and muchala mukakamu era nenga byagenda okwogera bintu bino bya makulu nnyonnyo eri eggwanga. Yeah, so muchala Kyosaba Biribonwa Winfred. Counselor, tugenda kwita counselor nako olwaleero. Counselor? Okay, tweete counselor. Counselor? Yes. Then tubeeko bye tunyumyamu. Naye nga omuzadde alina abaana abavubuka oba ba students nga bali mu ssomero sembera kumpi nawe teacher ng'oli waka you come closer and then we talk. Let's talk about this mental health issues mu baana. So ngazamaanyi nnyo naye nga tunagenda eyo twagala tusooke tuwishinge a birthday to someone very special. So what wagambye nti happy birthday my love Aaron Nsamba. May your heart be filled with joy and your life with happiness from your wife, Jalia, and your children, Alexa and Archie. Wow, that's amazing. Jaja Christine Chibirige and Mommy Ndukenge in it. We wish you the best on your special day. Wow. Tukwagaiza amazaalibwa amalungi na buli omu yazaalibwa mu guno omwezi naye we keep on saying happy birthday to everyone who was born today and in this month. Mwebale nnyo mwebale ddala naye nga tugenda mu topic oba mulamwa ogw'olunaku olwaleero tubagamba nti mwebale kutuninga bambi mwebale kubeerako era tubaagala nnyo. So olunaku olwaleero tutunulira abavubuka mental health issues mu baana ab'essomero ne mu bavubuka. Tutunulira ebintu bingi nnyo ebigenda maaso. Waliwo omulembe ogugenda maaso ogwa social media nagwo guplayinze party nene nnyo ku disorganizing mental health y'abaana bana abali mu ssomero n'abaana abato. Twogere ku mbeera ez'ewaka abazadde. Waliyo violence, waliyo ebintu obutabanguko, waliyo okuyomba, okwekuba. Kati ebyo byonna bambi abaana bano babeera tebasobola concentratinga ku ssomero because babeera mu kibiina agamba bannange ngenda kuddeeka maama ate maama bamukubye taata oba ali mu ddwaliro ate oli ali mu kkomera ate biki kugamba bintu bingi nnyo. Olwaleero Madam Winnie Counselor agenda kuba atugaidinga atubulire ebisinga ku kaawo. Weewaawo mukyala Winnie wangi mukwano bamikwaniriza mukwano neyaziza nnyabo Stella okunyaniriza
Yes, nze Winfred nga bw'oyogedde abawuliriza baffe n'obabuulira Winfred Kyosaba, Biribonwa abwoli. Oh, nice. Nzize wano on behalf of Uganda Counseling Association. Naye emirimu gyange njikakalabiza Kyambogo University. Ndi maama. Amina. Ndi musomesa. Yes. Ndi researcher. Yeah. Kwegamba bye tugenda okwogerako. I'm passionate. Ebimu mbimanyi bulungi nnyo. Ebirala nabisoma. Ebirala mbikozeeko waka. Kati okubeera wano nga abawuliriza baffe gye bali eyo tusaba bateekeko amatu bulungi nnyo bawulize bye tugenda okwogerako. Yes. Okay. Nga tugenda mu mulamwa ogw'olunaku olwaleero, lwaki wasalawo n'ogamba nti gogenda kukwata ku bavubuka abo n'abaana b'essomero? Kakati okusalawo okwata ku bavubuka n'abaana b'essomero, sometimes abantu tetutegeera abaana bano. In fact emirundi egisinga oluusi tugamba bano abaana, these children of today. Oba okyogera otya mu Luganda? Abaana b'ennaku zino. Abaana b'ennaku zino. Yes. Naye oluusi n'obeeraawo n'ogamba abaana b'ennaku zino bavaawa. Ani yabaleeta? Ani yabazaala? Beezaala bokka? Abaana bano babeerawa? Bwe babeera mu masomero balina ani abafaako? Bwe babeera mu community, edda ffe we twakulira nga community it is our parent. Oba okitegeera nga community oli omuzadde bw'avaayo n'agamba Wini wakoze kino nga tuwuliriza. Naye kati oluusi eby'ennaku zino tuli mu bikomera. Abaana bano bakuze bokka oluusi tubalekedde aba maids. Oluusi maid naye yazze ng'alina frustration. Nkedde ku makya natuuse wano ku makya. Kati buuza navuddeyo meka? Ngenda kuddayo meka? Omwana ono gwendese waka nga tali ku ssomero alina ani? You get me? So that is why sometimes mpulira nga njagala njogere ku baana. Ate abaana abo mbakozeemu. Natandika nga primary school teacher. N'ensomesa. Yes. That is nice. 1992 up to 2007 before I became a counselor. Nembeera nga mbalaba embeera ze bayitamu nnyingi. Bwe navaayo ne ngenda Kyambogo University ne ntandika okusomesa. Nensomesa emyaka gyange nga 10 nga mbalaba bye bayitamu. Then when I became a counselor era nabyo mbiraba. So those experiences, I'm working with them. I imagine what they go through when they are at home, at school, and like that. Era ne mu counseling experience gy'olina ohandoliza abaana bano kati omanyi experiences ezimu ze bakunyumiza ze bakugamba nti munange kansala kino kyempitamu ne kino ne bwe kiti ensinga tebategeera ate gwe n'obasembeza n'obategeera. Era ndi wano ngamba oba naavaawo ddi waliwo benjagala ogenda okukolako ate. Bibeerawo ng'ensi tebategedde oba omuzadde tabategedde oba omusomesa tabategedde baddukira waani? Kansala. Sometimes bagamba kansala akola kyejo naye si kyekyo. Si kyekyo. Tusoma ne batusomesa ne tutegeera biki bye tulina okukola, how we handle. Bwe mba nkola emirimu gino ntera nnyo okutunulira omukugu Carl Rogers. Agamba accept the client nga bwazze. Okiraba? Tomujajinga. Empathy. Beera ku kyo kwegamba naawe weeteeke mu ki? Ngatoze. Naye tosobola zifiitingamu. Osobola okutegeera omwana ono bw'abazze an adolescent jjukira nti balina okukola emotionally, physically. Kankutwaleko emabega. Omwana ayinza okufuna amabeere ng'ali mu P3
ng'alina emyaka yes maybe 9 or 10. naye gwolowooza kiba kyangu ayinza okutandika okutambula ng'ali bw'ati ate nekimukosa academics ze ne zikendeera at times ayinza okutandika biri ebyaffe eby'abakyala abazadde oluusi tetwagala bibabuulira nti omwana akyali muto wuwa tubaweereza zino zichipusi biki bakula mangu kati omwana awo n'otunulira so for us as counselors tuvaayo ne tuba preparinga ne tubagamba kino na kino kino okubeera bwekiti nkubuulidde nti ndi maama nange abamu mbayisizaamu mu ebyo right now I have adolescents in the house also abamu bakulu naye nga byempiseemu nabo mbimanyi ebirungi bye nakola nga sinaba kufuuka kansula n'ebibi bye nakola mbimanyi kati nange njagala nyambeko abalala abo abaliyo nsobole okulaba nga abaana tebafuna buzibu naddala nga bali mu masomero kubanga the major goal is balina okukola academics bayitemu bulungi naye bwe baba nga balina ebibataataaganya tebasobola kyekyo mukwano okinyonyodde bulungi era weebale kale nga tugenda ndowooza okulumba omulamwa guno weebale kuwaako that brief okutuzaayoka emabega era nga omulabi waffe omulungi ali ku NTV Perspective twagala ati akitegeere nti according to the 2021 UNICEF report nga twayiseemu 20% oba ebitundu 20 ku buli 10 ku baana bano abato abali mu masomero balina mental health issues naye ate munange obuyimbi obuliwo nti omu mu bataano yafuna ate obuyambi kugamba maybe family yesobola anyway omuyamba oba essomero gyasomera oba community gyavaamu somehow gundi nejjamu nafuna obuyambi naye ate bali abana kwaba abataano ate kubali ebitundu ebirala what can we do for them naddala aba batalina agamba so kakati ekikulu ennyo neeyanziza Stella ekikulu ennyo oluusi tetumanya ekigenda mu maaso tujja kubeera awo nga tetumanyi nti waliwo obulwadde buno mental health issues ngenda kuwayo example ndi musomesa awo examples bingi oyinza okuba nga olina omwana gwenga kansula n'omulaba nti omwana ono alina ekitali kituufu naye bakansula tetukola ffeka tukola n'abalala owulirayo banabo psychiatrists netukwegamba tukola n'abantu bangi nnyo era kyebuva olaba nga neebaza nnyo Uganda Counseling Association ereeseewo networking tukole n'egundi tusobole okuleeta ekintu kimu wamu kati okuddayo nti abaana bano sometimes tetumanyi mbadde nkugamba example nti nyinza nze Winfred nga kansala okulaba nti omwana ono tali bulungi kyenjagala okutegeeza nti bwe tuba tukolagana n'abaana even students even in universities sometimes tulina okutuukirira abazadde oba guardians kubanga ebintu ebimu tuyinza obutabisobola ffeka n'omwana kati oyinza okubira omuzadde ngaawo akasimu n'omugamba munnange omwana ono ndabako kino na kino nanadisabye ojje oba tubeeko kye tukola olina akugamba nedda nze ndeka oli siriasi nina ebyokola n'ekirala kyoyogera nze yakoye bukoyi bamuleke agende mu kilaasi njamu kuba emiggo you get me nga talina kyamanyi kati abazadde babeereeyo n'abasomesa ne tubeereeyo ngamba ne tubeereeyo nange ndi musomesa navaayo eyo ntambula naye kati nkitegeera okusingako nga tetumanyi nti waliwo those issues omwana n'avaawo n'agenda neyeekweka katugeze emanju ya kabuyonjo banne basoma omusomesa n'abuuza omwana ali luddawa
namunoonya amutuusiriza maybe ku miggo oba namwogerako ebigambo. Nze ntera nnyo okugamba words inja. Kati already alina ekizibu, omwongeddeko ekizibu, bambi kwekulaba nti performance ekoze eki ekendedde, oba mwana n'akyawa essomero oba n'agamba nze tica gundi mutya. So awareness tetunaba kukitegeera bulungi. Yes, tuvuddeyo, associations zivuddeyo. Actually bw'otunulira nti even World Mental Health reports weeziri esembayo ya 2022 I think kwegamba tekiri wano mu Uganda wokka, n'awalala gyekiri, naye bameka abakitegeera, and how many of us appreciate it. Twina cultural issues. Okimanyi babagamba nti men should be strong or men are strong. Kati omwana omulenzi ayinza okuvaayo nawo nga walaba ayongobeddemu, oyogera n'egundi akakane ayina okubeera oyo musajja. Kati ekyo ne kibeeraawo. Sometimes olw'ensonga nti tetufunye training. Nze ndi lake tinatandikanga ndi musomesa nensoma baddemu abaana bano. Naye nkubuulira nti we natandikira nga nange ebimu sibitegeera, naye wendi waliwo enjawulo. Kati abatuwuliriza abalungi tulina okutegeera nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso bye twagala okutegeera, naye nga tumaze training. We need a training. Siganye era ne Uganda Counseling Association ekyalina obuzibu okulaba nti waliyo kye tuyita kwa counselors. Omanyi we babeerawo ekitunda, buli omu avaayo n'agamba nze ndi mental health advocate. Naye mukwano wasoma biki? Kati training eno zivaawa? Tulina universities zetumanyi. Actually I trained in Kyambogo University for my bachelor's. Nenvaayo nengenda Uganda Christian University for my master's. Ekirala ngezaako okulaba ka PhD nkaleeta mu psychology. Nice. Of must. Naye what does it mean? Government banange siri politician, naye bw'otunulira kati nga guno omwaka ntunulira ku bwino gwenina Kyambogo University baana bameka be batutte nga bali ku sponsorship, government sponsorship. Bali 10. Kati abalala bajja kwagala nabo okufuna training eyo basobole okujja okutuyambako mu mental health issues. Omwana ali awo ali depressed ng'oli agamba kino kisiru busiru. Kati bwe tuba tetufunye gundi eyo. What about associations? Nze ndi member ate board member Uganda Counseling Association. Naye bameka kuba training nange be nasoma nabo. Abatamanyi nti association gyeri bakimanyi naye tebafaayo. Kikulu nnyo okubeera nga you are in touch with your professional body because the association is regulating counseling in Uganda. Kati bw'obeera nga olina professional body eyo kiyambako okutegeera ebintu ebimu ebiyingirawo. For example, enkya tulina a fellowship. We call it Counselors Fellowship. We are organizing it with Dr. Hilary. He's a psychiatric doctor. So wajja n'atubuulira nti mental health disorders zino ziriwe ziti ne bwe ziti. Awo Winfred nga nkuguka. Era ekibaayo kugamba musoma. Musoma ne baddemu balambika no. Kyekyo okutulambika kati bw'otunulira. Counseling is dynamic. Nze nyinza okuba nga saasoma EMDR mu training yange, naye kati weeri bajja kujja batusomese. So like tomorrow's fellowship, era I call upon the counselors out there. Ne bw'oba nga toli wa Uganda Counseling Association as a member, naye jangu ofune ki skills and knowledge.
ogenda kutuukaawo osome otegeere nti kino bwe bagamba enyiike si ye depression, bwe bagamba anxiety okweraliikirira, signs zibeera zitya ne mu baana baffe bali tuleme obbawa wrong diagnosis. Of course, when you give wrong diagnosis, you will give wrong treatment. Kati ebyo byonna tubiyiga ne tubeera na tools. Nange naffe tetutunulira butunulizi. Ne tugamba nti ya Stella kiri bubi nedda tulina tools ze tukozesa kati onoozifuna otya nga tofunye training. Twetaaga training. Universities weeziri zisomesa, institutions weeziri, naye nti omuto gy'amanyi nze kyovudde olaba nga njogereza nge we bantrainingira. And I thank God for those lecturers there. Bakyaliyo abamu Mukama yabatwala, abamu nkola nabo. Yes, so at least that training gives us what to do bwe tubanga tuyamba abaana baffe bano. Adolescents, you need to know their characteristics. Kituufu. Akati kambalirire mu myaka nga 10 ku 19 kansooke ntunulira awo. Abaana abo bajja kwagala, they need to feel themselves. They can be argumentative. They want self-identity. Baagala autonomy. Si byakubeera nga naye oba wandolinze otya. Bafuna mood swings. You get me? Naye gwe ojja kuva eri ng'oga kino kirabe kiringa ki? Osibidde sumbuusa. Emibiri gyabwe gikyuka, obwongo bwabwe bukula, bali exposed to so many things mu society by interacting ne bannaabwe n'abantu outside school, n'ewaka, the peers, yes. Okugamba bala byanjawulo ku TV, ebya entertainment, okugamba a lot is going on. Exactly. Ebintu bikyuka ku speed ya waggulu nnyo, and these children or these adolescents, they don't know what to do. Bali awo bagamba bwatunule no nga oli atende kimuyita. So most of them are distracted to ne bava ku course ate kugamba waawo ne wajjawo obuzibu naye nga tugenda mu kutunulira zino challenges. Nga tonabo bagenda ku challenges. Waliwo koyogedde ne kankwata omulumagiro. Abaana bano, they are moving from childhood to adulthood. Naye kati gojja kubeera awo ng'ogamba kola kino ye nga yeewuunya. Am I a child? Omanyi naffe abazadde anti nakugambye ebitini na bingi. Bwe kibeera kola katugeze omwana ayagala to kill off his stress azine mu call. Naawe tondeetera bino bidongo byammwe. Because you are still a child. Naye ate bwe wabeera eri nti senga ali mu ddwaliro anti bwangambye oli senga. Nti senga ali mu ddwaliro gwe wini genda eri olabirire senga awo. There he becomes an adult. So they get confused. Am I a child? Am I an adult? So get omulamu katono nyo kanso. Kale mukwano. Okay, tugenda ku omulamu katono nyo kyatunya jani ey'omwana ono, you know, from that age of 10 to maybe to 19 years old. Tutunulira body changes bayitamu and also social experiences. So bwe tukomawo tugenda tunya challenges ku abaana bano ze bayitamu mu ssomero. Tuvaawo. All right, welcome back. Tugenda mu kiro kyaffe ekyokubiri. Ssaawa zo ziri asatu mwemu 9:31 a.m. Yeah, so tutambuddeko mpola tugenda babega tugenda kubanga tukitambulako mpola sa tukitegeere n'ensonga eriwo nkulu nnyo mu ggwanga era nga so omusi babiri naye nga abaana oba abavubuka bangi nnyo eyo abayita mu bizibu bya mental health. So tuleese counselor, yes, Winfred Kyosaba, and alimu kutuyisaamu and guiding us on what to do exactly. And it's very important tufunayo abantu we bati munange abatuwa guidance and n'obuvumu ne bugamba nti you know what osobola kulawo bwoti ne bwoti nakwata ku bazadde babasomesa n'obuli omu yenna kukikwatako. Yes. So council, tuwumulidde watu kyatubuulira bano abaana bye bayitamu n'ogamba nti they are going through a lot, body changes, obwongo bukola, and they're exposed to so much. But
how can we help them? Mungalipate tunatuka in how to help them. What else do they go through that we need to understand? Yes. Kakati abaana bano neyanziza nnyo Stella. Abaana bano bayita mu bingi. Ate abazadde abali eyo abasomesa, the administrators, abatuuliriza, fellow counselors, manyi nabo tubajjukiza. Kati abaana bano njogera kuba yes adolescents and then the students in school. Students in school tuina primary, tuina secondary, tuina tertiary institutions. Katugeze tulina na the universities. Abanasare tubatadde so tutakire wano n'abanasare munnange tubaleetemu naye lwakuba twabadde twogedde ku adolescents kati ne tubuleka wali bu sweetheart naye nabwo bulina ebizibu byabwe gyebiri. Kakati abaana abo bingi nnyo bye bayitamu. Ekisooka naddala nze ali mu university tulina relationship issues. Emikwano ogenda kuvaayo ng'omwana atuuka nga akugamba nze bannange kiri bubi ekyomukwano pressure ya love ng'etabuse bayinza okuba nga oba bamugambyeko n'alemererwa okutuula nze bannange nkole nti ajjukira the major reason emuleeta ku university ali supposed okujja okusoma kati abalansinza atya ate abalala ayinza okuba nga omukwano bambi bamukyaye njagala kwejja mu bulamu bw'ensi eno ekyo nakyo gyekiri. Abaana bano balina ebizibu academic challenges right from the primary level. Bayinza okuba nga tebakola bulungi ne bibayisa bubi. Waliwo ekintu kye tuyita ojja kukinyonyola bulungi nnyo Stella, stigma. Bannange kino ekyana kiri awo tekimanyi bye kikola nga nabyo biri kubakosa kuki ku bwongo. Kati academic challenges ezo zo nnyingi nnyo nnyo. Katugeze sikola bulungi obanga omusomesa gundi simwetaaze ate jjukira nti bw'oba tomwetaaze subject eyinza okola ki okugaana mu ngeri ki nga I don't love this teacher. Just tomwagala. There is no that. Kubanga wangambye ekigambo ne kimpisa obubi. As I said, words injure. So how do I become a friend? Kati awo neweesanga nti omwana afunye ekizibu mu bya academics. Tulina peer pressure. Oba okimanyi wali olabyeko eno school canteen wagirabako? Yes. Ndowooza obitegeera. Oyinza okutuuka nze Winfred nga nina kabiriiti kange naye oli peer ngamba munnange for you to get an iPhone we need to do ABCD. Ebyo nabyo bizibu kubanga bye bayitamu biba bingi. Peer pressure. I want to say peers are not only bad. Waliwo ba peers ajja kugamba weni zukuka tugende tusome. So temu twala bubi peers are not bad but we are saying there can be peer. Twogera ku bi group ebyo bayita bi group ebibi. Ebyo ne wesanga nti omwana kimulemeseza ate okufuna ekiruubirirwa kye yakola ki kye yajjira peer pressure. Kati ate waliwo n'okubeera ng'omwana ali waka. Twayogedde ku ziri ku boy girl relationship. What about relationship with the parents? Oyinza okwesanga ng'omwana naye ali eyo azze ku ssomero naye nga bambi ewaka embeera teri bulungi. Oba nga awaka nga bwe wayogedde tebiri bulungi taata ne maama. Nzijukira abaana baatugambako akayimba bayimbako akayimba nga bagamba lwaki muyomba nga ffe tulaba ne mutatulinda okudda mu kisenge mudde mu kisenge musobole okuyomba ffe nga tetukoze eki ebintu bingi nnyo munnange. Financial problems ojja kwesanga nti omuzadde financial problem emuleetedde okuyomba naye n'abaana bano mu masomero balina financial problems.
si byangu nabeerawo alinze ngenda kola bibuuzo bango bye kawu like ngoli broke nga bw'olinaawo kisitayiro njagala kubeera na good and I want to look good, the hair, the what, naye sente sirina newesanga nga bimutamye ali mu nnyinka empitirivu yeeraliikirira kakati ate bwe naaba sisasudde fees ngenda kubeerawo nti ebibuuzo ngenda bikola ntya. Haliwo omwana yangamba nze mami, I mean teacher, mami talina sente. That was P1. Bamugamba gende ewaka osabe sente ezattuwa. Bambi ka sweetheart ne kagenda, mami, I mean teacher, mami talina sente. Anti twogera nange ndi muzadde nga bwe nakugambye. Sente. So abaana abo bayitamu ebintu ebyo n'otunulira n'ogamba tukoze eki bye bitonotono ebyo byenjogeddeko. Yes Council. Mbadde nsaba tugaziyeko ku nsonga academics eyo. Abaana bano nga bali ku ssomero, waliwo bad performance nga school policies oba system y'essomero nga yo kugamba tewa heavy punishment for bad performance. However, omwana ono wadde ateeka ng'ate omuzadde agamba kakati ofuna otya 0 mu math, ofuna otya whatever, waki sciences tozikola lwaki totwala course lwaki, like the pressure from home nemutawaanyamu obwongo obwo n'afuna anxiety, n'afuna okutya, obusungu, ye waki nze. Kakati ate waliwo ate the other way round nga essomero liwa heavy punishment ku poor performance nga bagamba buli eyafunye biro 50 kibooko 10 osanga abami abamu balinamu health complications ola abamu batya emiggo ne baba bamizibu nnyo olw'amasomero nga baleeta ne truck z'emiggo. Really? Yes. Their schools, yes. Sorry, nsese naye nga nalikabye. So bad I saw. Yes. Ate fe wano tubira ku social media ndo naye ate nga bituufu nga ne truck eyingira essomero waliwo trucks zisimbira ini za miggo. Yes. Okubagamba nti omanyi bwe tusomesa mulina bikwata either lwampaka oba mwabamanyi. So emiggo egyo ne gibeera nga buli truck bweyingira bwati ng'ogaba nange okuli nirako nga 10. You know, so what can we do there? Academics. Kakati ekyo kyoyogedde neyanziza nnyo Stella. Si kyangu naye gw'olina evidence. Manyi nze ntya nnyo okwogera ebintu nga sirina evidence. Bw'obanga olina evidence eya track kanti sookere ku track eyo. It is very unfortunate. It is very unfortunate. The teachers out there, administrator, bwe kibanga weekiri ekyaturaka z'emiggo si kirungi nnyo. Kwegamba ekikulu ennyo waliwo okukwatagana naye tulina okujjukira n'amateeka. Amateeka gatugamba ki? Amateeka galiwa ag'essomero. Ministry etugamba ki, government etugamba ki? Kubanga bwe tubanga tugambye trucks ezo zijja, omuzadde eri ayinza okugamba Stella yayogedde zijja ziri nomo. Ng'omuzadde yalyoke nti kiryoke oba omusomesa n'agamba ndaba ne Stella yakyogeddeko munnange kakkana obeeko byokola. Kakati bwe kibanga weekiri, it is very unfortunate for me as a psychologist kubanga creating fear mu mwana ono. Tusiganye punishments weziri, waliwo n'okuyita omwana just n'otuula naye n'oyogera naye n'omubuulira kino na kino kibadde bwe kiti. Emiggo egyo nze nga Winfred saagala kugamba traka z'emiggo ziyingire. Ekyo kyo nja kikulekera gwe nkirekere n'abazadde abalala naye nga kivumirira. We can do maybe a better way to punish them. We can do a better. We can talk to them. Yeah. These children need an ear to listen. Ayinza okubanga performance ebadde mbi olw'ebintu ebimu byayitamu.
We have seen these things happen. Omwana najja naye ng'akola bubi naye bw'omutuuza n'alaba n'awuliriza by'omugambye n'agoberera guidance gy'omuwadde. I normally feel good when students come back n'angamba Madam Winnie kyali bubi naye kati ondaba ndi mu first class. Ng'oli yali ayagala n'okwetuga naye kati ngali mu first class. Okuddako ewaka omuzadde n'akuba emiggo nakyo kiyinza obutabeera kirungi. Si kirungi, nze nkivumirira. You punish, yes. Naye waliwo omwana okumuteekamu ate nzijukira waliwo abaana basibanga obubina ne bakuba emiggo ne kavaawo nga tekakabye na kukaaba. Kakati omwana oyo omuyambye oba nedda. Kati what does it mean? Ekikulu ennyo is, do we have quality time with these students? Omwana bw'abanga akomyewo alina F999 ziringa meka ng'atuusiza 5 mu meka, kivudde ku ki? Bw'obanga wafunyemu retake eno yavudde ku ki? Me, I'm very proud nti waliwo abaana abamu oyinza okujja n'agamba madamu nze nfunye retake n'omukansolinga n'agiddamu eyandibadde eyali yafuna retake kati ali mu 8. So talking with these students is very important. Listening to them is very important. Naye ogamba nti emiggo tuleera ya kibooko, nze ndaba oyinza okubalalula ate. Yes. Tokola more damage. No, yes. Yes. So listening to them is important. Amasomero gateekeko counselors. Nkimanyi masomero mangi nnyo tegalina yadde counselor. Nate n'abamu ababalina batono nnyo. Oyinza okwesanga nga counselor ali omu abaana alina 100. Agenda kukola atya? Kyandibadde at least 1 to 50. Nabo bangi 50. Ne 50 bangi. Nabo bangi bwe kyandibadde. Kati ate waka twetaaga awareness. Abazadde bwe kibanga head teacher oli eyo oba administrator oli eyo, oyinza okugamba nti mu meeting eno ey'abazadde PTA meeting, let me invite Winfred to talk about ABCD. Era munnange amasomero agamu amalabufu tubaddeyo tubabuuliridde n'abazadde tebasigadde kyekimu. Yes. Actually, waliwo PTA meeting that I attended, and head teacher ng'ayogera n'agamba nti mbadde mbasaba abazadde. Omanyi obuntu obuli very simple wetubuusa amaaso. N'ogamba nti basavinze emmere ewaka, naawe gy'oli maybe dinner time, n'omuzadde gy'ali ewaka. Tuulako n'abaana olye nabo. N'agamba mbuno it means a lot for you to sit n'omwana wo n'otuula naye ne mulya emmere together. And by the time bwe yakyogere nenga okay, sometimes ofuna emmere anobera ku laptop okola emmere eri wano, omwana ali eri ku TV bw'alaba katuuni tukugamba emmere, it should bring you guys together. Osanga naawe ku dining osobola okwogerera ate ebintu ebirala. So it was quite amazing when they said that. Imagine obuntu obutono bwe butyo wetubuusa amaaso ate nga kikulu nnyo. Kyekyo kye nayise quality time. Quality time with your child. Whether ali mu nursery, primary, secondary, university. I know truly busy. Era kantunulira abazadde bannange ba administrators ne bwe tubanga tuli busy nfunyeeyo ne bwe ziba ddakiika 5 nga bw'oyogedde ku table. We need to train our children's table etiquette.
omwana ayinza okuddawo n'akuba eri ekijiiko n'akola ki kubanga tewabaddewo kumuyigiriza gw'oli ku laputopu oli ku gundi ku simu tomuyigiriza kati musajja wattu mukazi wattu agendagendako abantu awamu bambi bimusobere ye akwegamba byakola nga buli omu atunulira bw'ati naye kenyini akole byalaba okolewa because these days it's monkey see monkey do byalaba nawe kati abaana batolina kyalaba si kyomugamba nti oba kyalaba okola gwe bw'ova mu kisenge n'ojja mu kashoti ne katoopu omwana ali awo adolescent akulaakula omulaze ebisambi omulaze otambula all over the house they are watching so students learn from what they see oba abaana gwe byoyinza okwogera 100 naye nga n'agamba naye mami mulaba akola birala naye dadi mulaba akola birala ngenda kola nyini byakola because I think that's the right way to go. Yes. So tukyuseemuko nyabo kyova olaba nga tugamba we need to be exemplary. We need to mind our space. What do I do bwembanga ndi wano nkolerawo ki bwembanga ndi eri naye ate era bwe tudda mu masomero nga tuzzeeyo ku ssomero yes ebyakibooko wabyogedde tulina okuteekako kwaba abatalina bakansalazi naye bakansalazi bannange gye bali tubawe emirimu basobole okutuyambako naye bwe mubanga mubawadde emirimu look at the environment eri safe mbuuza lwaki oyagala kwogera ku ekyo bw'obeera ku ssomero nga omanyi staff room gwe wanditaddewa counselor's office lwaki nkibuuza ensonga nti counselor's office bw'oba nga ogitadde kumpi nnyo ne staff room ogenda kutya abaana okubatiisa rather kubanga babeera awo ne bagamba gundi agenda kundaba ekizibu kye tulina kiri disciplinary committee sorry disciplinary committee nti counseling room eri kumpi ne staff chogambye yes si kirungi nnyo is the environment secure do they feel good about going to see the counselor oba agenda kutunulira ticha oli eyamukubye emiggo atamulabe atamugambe nti ogenze kundopewa counselor ebintu bwe bityo kwegamba tebiba byangu so twetaaga okubanga environment counseling environment eri secure jukira nti tumanye okuba stigmatizinga ne tubagamba nti bwogenda mu counseling kiraga gwe you are weak when in actual sense even me Winfred I go for therapy of course yes so and it's okay not to be okay oba ekyo okitegeera of course yes so if I'm not okay I want to seek counseling abaana baffe tubayigirize let us encourage them basobole okola ki okugenda mu maaso nga beeyuna counseling yes counsel wali badde nsaba omulabi waffe omulungi ono ali ku NTV ne Spark TV bwe twogera ku academics as or maybe twogedde ku heavy punishment for poor performance, poor grades or whatever. Nadala in secondary, university, situanti baba punishing and baba kuba, I don't think so. They will work a video ketwala on social media, but these training nurses, baba garamiza baba kuba because maybe of poor grades and all in a kaita, and I'm sure people watched it. But now, tubuza mkwano, take a comment Facebook or YouTube, wherever you're watching from live, take a comment here. Or to what do you think olowooza kiki kye tukola ng'abasomesa eri ku ssomero abaana bano tubapanishinga tutya for poor performance oba tubakomyewo tutya okumakinga sure nti ba improving ku grades zaabwe oba ku marks ze bafuna mu different subjects weteekayo endowoozayo osobola tuwabulamu naye n'ogamba nze ndowooza tuba counseling tukole bwe tuti nze ndowooza tuogere nabo tekayo tujja kubanga tuzisoma wano ku mpewo okay council nenyabo kati waliwo challenges endala zetogeddeko for students in schools that lead to mental health problems twayogeddeko ku social media abaana tubadde nnyo ku social media neweesanga nga tulina addictions
it can be addiction to internet, pornography. Kati ebintu ebyo tebituyamba okukola obulungi. Tulinayo na problems endala oba ekyo nandibadde nkyongera kansooke ndeeteko kino ekya drugs. Olwa ebintu ebirala ebibaddewo ne tweyuna drugs ngenze nfunyeyo kikuba kyange tutera nnyo ogamba nti njagala kufiiringa ize naye aire ize aire naye nga kiri eri kiri kukolako ku bwongo naye ng'ate bambi waliwo ekirala abamu bibaddewo nga ye mwennyini tagenze n'akigula n'akitakinga in by himself naye nga banne oba nga baba bamututte ku kyala oba wabaddeyo obwo parties obwo obutegeera waliko eyo n'atuuka eri ne bamuteeramu kanyookole ki agenda okutegeera nga waali si birungi nnyo. Ebyo nabyo ebizibu weebiri, and in the long run it is working on this. At least some of the students ayinza okubeera nga ayina the other, I want to call it sixth sense. Ne bw'aba ng'agenze ku pate ayinza okutunulira nanga kiki kino kye banteereddemu naye ng'ebyo nabyo ebizibu gyebiri. Yes, ate bituleetera obuzibu bungi nnyo nnyo. Yes. Kanso yennyabo oyogedde ku kya drugs. Yennyabo we've realized that waliwo counselor gwe twali naye linnya limbuze sorry ndyerabidde yali ava mu of course mu Uganda counseling. Emma, I think Emma. Yes, yajjako wano. Yes. He should be watching. Yes, yava mu Uganda Counseling Association. Yes. Najja wano and yayogerako ku enkozesa y'ebiragalalagala mu masomero. Nagamba nti gyebiri. Ne twebuuza bannange omulabi waffe omulungi nti bano abaana drugs waliwo ze bakozesa mu ssomero within the school. Yes. And then there are drugs they find outside school. Now let us talk about ebyoku ssomero because we believe that a school should be a safe environment ku baana bano. Naye abaana bano bakukusa batya ebiragalalagala ebyo. Enjaga n'agikukusa n'agiteeka mu ngoye oba n'akukusa something whatever drugs they use n'abiteeka. So we are asking ourselves abasomesa bwe muba mukebera bano abaana ku reporting the council wamma babakebera kyenkana is there a thorough check-up and are there random check-ups ogamba today move mu dormitory, we're going to check your suitcases, your clothes, ne wabeerawo thorough check like check up, ne baba checking ira ddala ne bajjayo kagoye engatto socks kwata bikimu ne babikebera. Oyinza osangayo ebintu n'obikana amaaso n'ogamba banne kino kyayingira kitya mu ssomero. So I think abasomesa tulina omulimu balina omulimu gw'amaanyi nnyo. Era naawe oli musomesa kuba kati oli wano obasomesa. Yes. So council ne twesanga nti bano abaana babiyisawo batya. Ye staff of the school council abasomesa abafumba, those are the cooks and our chefs, or bayita chefs, aba cleaninga twegendereze nnyo relationships eziriwo between the students and the staff members or non-teaching staff. When tuwango omwana ono ayogera nnyo ne cleaner, ayogera nnyo ne cleaner, ayogera nnyo ne okuleeta akantu ako. Batuma outside during studies we batuma ne bamutuma nagamba nti kino kino nakino omufumbi tebabakebera sometimes oba cleaners n'aleeta n'awa abaana. So we are asking ourselves again, how can we control that? Bannange omulabi waffe omulungi tukikontrolinge tutya? Obuziza ku balabe naye abatulaba. Yes. Naye njagala kubaako kyenjogera ku kintu ekyo. Kati ogenda kyogera nga tukomyewo. Amina. Katoke tujje ku mazzi katono nnyo. Nawe kenyini ofe ku bendo lw'amazzi. Yes. Then tukomewo. Tovaawo. Welcome back from that short break. Tukyali ne Madam wa Councillor. Yes, Kyosaba Winfred. Yes, tuli mkwogera ku mental health problems, omuli
Depression, drug abuse, and domestic violence. Byonna tuli mubiteeka, and how these adolescents oba abaana bano ab'essomero ebizibu bye bayitamu nga bali ku ssomero so nga balina ewaka. So twatandikidde eri ne tulya body abaana bano bye bayitamu as they grow up, the body changes, what they are exposed to. Them different families, masomero gye basomera and everything. So tuze tuki breaking it down to the challenges abaana bano bye bayitamu ku ssomero eyo. Tubadde tulina performance eyo, waliwo abaana nga bye basomesa mu kibiina tebabitegeerako bulungi nnyo, oba it's not easy for them to grasp that quickly okubitegeera amangu nga ku level abalala abaana gye baliko. Ne tulina ne peer pressure, ne tutunuulira situation y'ewaka eri etya, how does it affect abaana bano nga bali ku ssomero. So right now tubadde tubabuuzizza nammwe omulabi waffe beera part of the conversation, otubuulire ebiragalalagala bye basanga n'abaana bano mu masomero bituukayo bitya. Yes, otubuulire ate what's the best way that we can regulate that, can monitor abaana bano nga bali ku ssomero, biki bakozesa, biba affectinga batya, what can we do about it. Teekayo endowooza y'omukwano tujja kuba tugisoma. Okay, Winfred, yenyabo bwe tuwumulidde wali tubadde tugamba okukusa ebiragalalagala. Kakati ndowooza otubuulireko what you think that we should do and what is the problem. Kakati nja kutandikira era nga bw'ogambye problem. Nsonyiwa oluusi bw'obwe mbasi kwebazizza. Thank you very much, Stella. Kati ebiragala bino njagala kubawa example, especially the administrators and the teachers out there. Namwe abazadde nange nga mwendi. Sometimes tetumanya abaana bano bayingiza batya ebintu ebyo nga Stella bwayogeddeko. Naye oyinza okusanga nga omwana akutte ekitabo kye, nze kambaweereze tips, akutte ekitabo n'ateekamu oba ka tablet, kubanga amanyi ajja kutuuka teacher abuuze, how many counter books have you brought? 12. That is it. Teeka wali. Naye bw'ayingira omwana n'atandika okozesa ki ebiragala ebyo. Kati ate especially amasomero agalina day and boarding, nze out of experience nkimanyi nti abaana bano abadde nabo batwalirako aba boarding. Ate abalala ojja kutunulira senior 4-5 oba 3 ng'ate omuto owa senior 1 yaleeta ngezaako yes n'awa abakulu. Kiba kitegeeza ki? Somehow si kyangu kubasomesa nga batono. Ojja kubeerawo nga tosobola kugamba nti checkinga buli lunaku. Naye ndowooza engeri gye tuli mu .com era tusobola okufunayo ebintu ebisobola okutuyambako okutegeera nti wano waliwo drugs oba nedda. Otherwise ogamba nti omusomesa achekinge one by one, it is not possible. Kati ate baba bayingidde the random checks. Nzijukira mu senior secondary school oluusi bajjanga ne batuchekinga, mwinamu ebitabo ebitali byammwe, olinako ka blouse ak'omulala, ebintu bwe bityo. Random checks are also very important. Kubanga nze omuzadde ntegesa omwana wange bulungi nemmanya nti sutukesa atutte bwati ne bwati, mulimu kino na kino, mulimu ekinyeebwa, mulimu omugaati, naye bw'atuuka eri because of that social network ajja kufunayo amuleetera ate naye n'atereka. So the random checks are very important. Yes. Winfred, yes, is there a way waliwo engeri yonna okubanga waliwo amawanga ate agakuzeeko okusinga Uganda nga bakola ne drug tests ku ssomero era ng'omwana maybe bw'abeeranga ku scholarship ng'eyo oba nga wano government sponsorship basobola okubateekako drug tests and random, not only those on sponsorship but just generally. Is there a way we can do that? Oba technology yatususeeko? Neeyaziiza nnyo Stella. Yes.
nseseemu olw'ensonga nti nga sinaba nakugenda mu university counselling or school counselling. I was in an HIV center. Ng'oluusi omuntu oyinza kumugamba nti munnange results zikomyewo oli positive twetaaga okukolayo mu baana abato n'abakulu n'abaana abato twetaaga okukolayo ku CD4 test. CD4 count test. Oli naakugamba nze n'olukumi olundeeta wano sirulina. Kati n'abaana, people have not yet, very few people have embraced professional counselling. Batono nnyo abamanyi omugaso gwakyo, naye ate n'abalala kasente tekaliiyo. That would be the ideal. Ne tuteekako mechanisms bwe zityo ne tusobola okutegeera nti bwe mba mpitawo akuuma ne kakaaba, there is something. Oba abazadde ne tugamba nti twetaagayo kasente bwe kati. Naye jjukira already anti tusobole okukola ekintu bwe kiti. Naye jjukira tukaaba school fees already zino. Kati abamasomero administrators, they are still in dilemma. That would be better. It would really be the ideal. But the dilemma is our economy. Are we in position? Yes, we have guidelines, 2017 mental health, adolescent mental health guidelines, but have we implemented what it is saying? The policy makers are there. Naye tu implementing ze. Kwegamba ebintu bino bwe tubanga tusobola kubimplementinga ne tulaba nti waliwo ekiwandiiko bwe kiti kitugamba bwe kiti na bwe kiti. We are working with Ministry of Education, Ministry of Health. Naye oluusi oyinza n'okusanga ng'omuntu nga na Ministry of Health tamanyi nti ebeera wano na wano. Kati ne weesanga nga ebintu ebyo to implement those measures becomes a problem. Otherwise, that would be the ideal. Oyinza ogamba n'abazadde oba tukole tests maybe as the term begins. Naye nakyo nga si kyangu. Oli asasudde fees ate oddemu onsabe sente bwe ziti oba ziteeke ku fees. Naye ate era bw'oziteeka ku fees, it has to come from a meeting, PTA meeting. So sometimes coming to a compromise becomes an issue. Kyova olaba nga tukyalimu obuzibu tetunaba kula bulungi nnyo okutuuka ku stage eyo. Actually, I've seen some amasomero agamu Winnie bayina medical report gye basaba. Yes. Medical report eba omwana alimu omusujja asenyiga byonna whatever, so that the school knows how to handle those particular students abayinako obuzibu. So here maybe it can even be part of byebakebera drug test ate nga mwine eddwaliro mwenge essomero lye mwesiga ng'era medical form eyo erina kuva kweri eddwaliro. Buli student yenna you are assigned to that hospital, you go there for a drug test. So that by the time you report to school oyina medical form eraga nti you're clean oba kyo obasangamu nga waliwo obuzibu nga you stay home, you get I don't know rehabilitation or treatment or whatever it is, then omwana ajja asome ku ssomero. Awo neeyanziza nzijukira nga bwe nakugambye ndi muzadde waliwo essomero limu sijja kulyatikkiriza wano. My daughter was in that school. Waliwo baatugamba tulina okufuna medical check-ups from Musambya Hospital. Abamu twasanga nga kiri fine, naye nga bw'otumanyi tudda ku social media ate ne tuleekaana lwaki batukozesa kino. But if it's a policy, that's why I said, are we implementing the policies? Bwe tuba tugamba nti adolescent mental health guidelines tulina ABCD. Are we moving by that? Kakati awo kyekyo. Munnaye amateeka tugateekawo ate ne tuddamu ne tukakola ki? Ne tugamenya. Naye if we want to have good children, that is what we can do. You know, they are the future of tomorrow. Kati ffe bwe tuba tetubafuddeeko ani agenda bafaako ate ani abafaako ffenna. It is a combined effort. It's not only Stella, it's not only Winnie, it's not only
Uganda Counseling Association, Kyambogo University. It is all of us. We need to work with our young adolescents. Okay. Yes. Kale, Winfred. Yes, abana bano nga bali ku ssomero, because we are focusing on the abana bano abali ku ssomero. Yes. Because ebyewaka tubyogedde ne tubyogera abazadde mukolebwe muti abazadde talk to your children give them time naye netulanga abazadde ndowooza they are a bit stubborn tugamba okay but a bit stubborn and busy and economy and simanya abagamba neda tulina okukola ati children abana bali mikono gy'abakozi. That's the truth. Ate abakozi namuteekamu values ye zalowooza nti ntuufu. Namukasukamu ogenda okulaba omwana akuziddwa mukozi byayogera birala ng'egyayogeramu n'abantu ndala. It's a mixture of values mixed together. Abazadde n'omukozi. Now here tugambye nti katugendeko ne mu ssomero. Maybe ekizibu kiyinza okuba ku ssomero nga tekiri waka oba nga kiri waka it carries on to the school. So that is why omulabi waffe mulungi teweebuuza ndi nga mwogera tugambye katugendeko mu ssomero. Where is the problem? How can we handle these students? Ebyo ebya academics and peer pressure and yes. Winnie, wano ku social media wano waaliwo omuliro gwakwata. There was a backlash on prom parties and everything, and we looked at abana bano abatasobola. Yes, omwana jidde mu nnyonyi, jidde mu chopper, jidde mu Lamborghini, Rolls Royce, Jesus. Abana bajja bavuga and all that. Now kyaffectinga kitya bano abatasobola oba buli mwana mwe yeesomera asobola? Waliwo ndowooza levels. Exactly. Yes. So when you amasomero kano organizing parties bwezityo, do they put in consideration buli mwana yenna can they afford this? But ye bakifuna batya abatafina lugoye abaana abatalina lugoye lwagenda ku prom party oba ku ki are feeling a bit low self-esteem and everything. So because we are looking at mental health issues anyway. So boza tukihandlinga tutekyo Winnie. Kakati ebintu bino bibaddewo, abamu bibasoomozezza, abalala it is like to whom it may concern. Abaana bano balina feelings. Nze Winnie nja kubanga nzijidde mu chopa Stella ng'agamba nange kyenjagala birina okubeerawo. We are not the same. I usually look at my fingers. They are not the same, but they serve me to do a lot. Kati abaana bano kye tulina okubayigiriza is self-awareness. Bwe ntegeera kikyendi, kibazadde bange kye bali, kikyenjagala okubeera, awo ojja kuba omaze. Tonyiiga. It's okay. Kubanga ffe twasoma, nze ndi mukazi mukulu, ne tusoma ng'obiraba, naye naffe we tuli. Kati omwana ono tulina omutegeeza nti kino kyoli kiri bwekiti na bwekiti. Oli wano ku ssomero bweriti oyagala kubeera, twayimbanga obwo obuyimba, oyagala kubeera Kigwe. N'akugamba njagala kubeera dokita. Badokita bwali bw'amaanyi nnyo. Naye kati bw'abanga alaba biri, look at yourself and accept yourself the way you are. And that is why I told you, njagala nnyo Carl Rogers. Kwegamba abajajinga, it is up to them. Waliwo akayimba kali ke bagamba nga nze balinga eyankoona nga nze nkoze eki. Kati abaana bano tulina obbateekamu gundi okutegeera nti nze Winfred ndi mumpi, ndi bwenti na bwenti, kyekyo kyendi, njagala kubeera kiri. There they will manage. Naye bw'anaatunulira nti Stella ali bw'ati nange kyenjagala okubeera, we are not the same. So what does it mean? We need sensitizations, we need the counselors on ground, we need at least even our teachers to
to be given some basic counseling skills, refresher courses on how we can handle these children. Kwegamba babeere nga bakimanyi nti abaana bano banjawulo. Kati ate nange bwe mba nga ndaba nti essomero sigenda disobola ng'omuzadde, lwaki ngendayo? Muzadde ali yampuliriza omwana wange mutabule obwongo kiina n'okuva waka nga njogedde n'omwana wange bw'abanga alina biri byalabye nze byesiisobole njogedde naye n'akitegeera nti the most important thing, do you have the basic needs to continue with your studies? Kye tulina okukola. Kati ate oba abatunulira katugeze, if there is any administrator oba the teacher nga abaana bano oba babasekerera naye sikimanyi ekyo singa abeerayo n'atunulira n'agamba onenga tegudde lubege siganye nange nyinza okwogerako nenga bannange student lwaki ojja ne nigina mu office yange, because those are some of the basics we are training them. If you are going to look for a job, are you going in a nigina? Naye how do you address it? The howness matters, because if I say it in the other way kijjamu nyiza nnyo tagenda nakudda gyendi. So singa abeera tasobola omwana ono okubeera ku kilaasi eri gwe gye wandyagadde oyogedde naye otya n'ategeera nti nze level yange eri wano, speak at that level, not the other level. Bw'ona omutwala waggulu, we shall lose the adolescents, we shall lose these students. Njakadde kyoyogedde nti kiva waka. Kiva waka eno nga mugambye embeera gye tulimu. Abazadde mukwano. Muwulidde Winfred wagambye. Totya. Waliwo my sister yali aŋŋamba nti omwana bw'akusaba ekintu nga tokirina. Tomulaga nnaku nnyingi nnyo bannange olaba Winfred osabye omunyu ate olowooza tugulina maama lyako tuli banaku ate munange ensi yatunyiigira ffe tulikolera abagagga. Now what, why? Okay, remember omwana ono ng'olwaizinga oyagala abeere better than yourself. Yes. Teekamu essuubi nti no omwana ngenda muteekamu buli kimu kamusomese obeere hopeful. By'oyogera naye weegendereze nnyo mutuuze mugambye mukwano zigenda sobola kugulira ngatto sente zigenda kujja naye teziriwo kati zigenda kusobola kukola bwente naye nja kusobola kino na kino na kino. And guess what? Bino byolaba wano bijja kuggwawo kasita osoma n'ogenda beera responsible tozza misango because omwana omulungi ererere n'obeera positive bw'azukka mugambe ebintu ebiri positive affirmations oli muwanguzi genda go conquer the world my son my daughter. Obama yakyogera. Yes, we can. Yes. You know, omwana ono nti ne wabanga alaba tewali naye ng'ate hope is alive. Agamba nedda maama yaŋŋambye embeera eno tujja givaamu kansome embeere mwana mulungi wano. This is not the end. This does not define us. This poverty no. Nze ngenda soma nnyo maama mugulire n'emmotoka kubanga maama nzaamu amaanyi taata nzaamu amaanyi. So I think abazadde we have a role to play. We have to be positive. Omwana tomukuba nnaku no batugjeeko akajanja tomukuba nnaku no niwe yagamba batugjeeko akajanja gwe mugamba ogenda somo zimbe n'amayumba otambula amawanga otule n'abalangira my friend and learn to pray with your children tuyiga okusabako n'abaana. Anyway nga tuzzeeyo wali Winfred wamma si kusaba kwokka, we also need to dance with them. To release their energy. Oh dear. Yes. Ate bwe tubabuulirira babeera bamanya nti mami angambye bw'ati aleme okugenda omulala omubuulira ate kiri the other way round. So really interacting with them and creating this, I call it this good relationship. You see, as I pull my fingers, abazadde ndowooza bandaba wano mba nsigala nga ndi mu bulamu bw'omwana naye bwe tubeera bwe tuti buli omu ali ku kikye. So when we are together we can win. Okay. Yes. Okay. Thank you for that. Kale abaana bano tulabye challenges bayiseemu ku ssomero eyo tukati tutunuulire
tubayambye tutya. The role of the school yo eriruddawa essomero likole litya okuyambako abazadde bakole batya okuyambako ba students bennyini beefubeko batya so tusukire nani n'essomero kakati essomero kyetusaba baweeka to employ professionals first of all. We ba employing professionals, the counselors baba basobola okwogera n'abaana bano kubanga bingi nnyo ebibasoomooza naye professional counselor ajja kubanga ategeera waliwo kino na kino tukole bwe tuti na bwe tuti. Ekirala essomero still we can come up with the awareness. Kati n'abasomesa bano tulina okubawa information nti bw'olaba omwana ali mu mood swings bwe ziti ali bwati ne bwati kiyinza okubeera nga bwekiti na bwekiti bambi tutera nnyo okuwulira obulango ku radio nga bugamba nti gundi ono yagudde eddalu bw'omusanga tokuba ali bwati ne bwati. So we need to really come up with some information we give the teachers basobole okutegeera nti abaana bano bwe babeera bwe bati ne bwe bati tusobola okubayamba. Ate era ku ssomero twetaagayo times when we can have like sessions for the children. You bring omukugu gye tuli bannange n'ayogerako nabo. However, ekyamaanyi ennyo we need to incorporate mental health in the curriculum. Yes. Curriculum. Okay. Era abakugu abakola bya curriculum mu masomero kirungi nnyo ne tuleetamu mental health ebeere nga subject tusobole okitegeera kubanga kati kitulemesezza abantu bangi bali bubi. Nzijukira waliwo president bwe yaleetako PSA in primary schools. Let us bring this on board. Tukolagane with organizations ezisobola okutuyamba nga bwe nagambye it's not only counselor naye n'abalala we bring them on board. Then at home ekyamaanyi ennyo we create quality time n'abaana bano. Ekisooka tubategeere. Sometimes we don't understand these children. If we can understand them that will be good. Naye naffe ffennyini abazadde we need therapy. We need to go for therapy kubanga nze wini nja kubanga nfunye ebizibu n'oweewange ate nga I transfer my anger. You can't give what you don't have. Exactly. You can't pour from an empty cup. So even us we need therapy. And we need also information in the communities. We need mental health awareness sessions. Tusobola okutegeera kiki ekigenda mu maaso baleme ogamba nti oli mulalu abamuleka awo bambi bakube emiggo oba kyana kyagundi kiri bwe kiti. Handle, just take me the way I am and I will be there. Ngambya amasomero awaka ife abazadde to have ekyo nkyogeddeko nnyo to talk with our children to understand what they are going through. N'ekirala abazadde singa amasomero gano gatuyita tugende tulabe ekigenda mu maaso. Towakana ogamba nti essomero baagala kunzigyamu ssente. Sooka weetegereza ekigenda mu maaso kubanga emirundi egisinga abaana bano bali ku ssomero n'abasomesa bane kansala baakuyise kati gwe oluusi totegedde ekigenda mu maaso naye ovuddeyo nze bandeke sirina ssente n'omwana awulira zo ticca simutegeera. Sooka okakkane tegeera ebiki bigenda mu maaso mu bulamu bw'omwana wo. Then you will be in position to nurture a better Ugandan. Yes. Okay, thank you, Winnie. Yes. Kusomero eyo, I think I would suggest that much as tukulembeza nnyo academics, ne tusobola okulaba ne amaanyi g'omwana ono galiwa ewalala ne tugamba tutaddeyo sports. Omwana ono mulungi nnyo mu sports ekyo Winnie. Tutaddeyo music, dance and drama. They're very good.
or she is a very good actress. Okay? Oba azanya nnyo emizannyo, azanya bulungi emizannyo. Oba mulungi mu kulembera banne. Prefect. Yeah? Mulungi mu kwogera. Gwe bayitanga MC ku mikolo egimu ku assembly yayogera wano. So how about to appreciating the strengths these children have? Okay? Nti ne baba takoze bulungi bambi mu sciences oba mu math or whatever subject. Tubajukize. No, don't worry. You oli mukola bulungi nnyo wano ne wano ne wano ne wano. However, bw'oyongeramu amaanyi wano olaba otya. So I think it's a conversation that teachers and administrators can have with the students. I mean, with the students. Yes. Bafiringe nti olaba nze kale English namugudde naye omukusamba kapiira oyo. Kati Stella bw'oyogera bw'otyo kinzijukizaako kimu. A relationship with the teachers. Nze ndi muzadde, omwana wange namukwasa abasomesa, naye how do I relate with them? Many times ojja kutuuka ku ssomero oba omwana nga akoze bubi, oyombere mu kibiina n'omwana oyo agenda kuwulira atya. Jjukira abaana bano, they believe in their teachers. Kati gwe ojja kuva eri nti kubanga oli muyombi nnyo n'oyombesa omusomesa nga n'omwana alaba n'abaana abalala balaba n'omuzadde nga naye abazadde abalala balaba. Ekikulu kiri kwetowaza. Humility is very important. Kakati teacher munnange, omwana ono John yajja wano ng'akola bwati ne bwati, naye okubala kuno afunye mwana. Olowooza obuzibu buvudde ku ki? You get me? So how do we relate with the teachers, with other people who are working with these children? I have good stories. I will not mention my child, the name, but I've gone to school and maybe the performance hasn't been good. Let us start from that story. Yes. Katandikire kweyo. Tumulemu katono nnyo. Tukoma mu kitundu kyaffe kisembayo. And I hope you guys muli muteka endowooza zammwe on social media. Katumulemu katono. Tukomewo ne misconceptions eziri attached to mental health problems. Val. Oh my God, it's a very interesting conversation. Thank you so much for watching and engaging on social media. The comments, I haven't gotten time to read some, but I will, maybe if time allows me, just my occasion. And mwebali nyo teka endowooza zammwe, mwebali nyo kubeera, engaging and everything. So to I counselor Winfred Kyosaba. And tuli mu segment ndoza katogereko misconceptions oba omuntu ono bamusanga ayinamu anxiety or fear or low self-esteem or depression, stress related to academics or related to the school environment gyali abantu abasinga bagamba oyo nno yeekoza oyo nno just ali lazy tayagala kusoma. So kati bitunulire Winfred tuweeko abantu abamu bye balowooza ebirali bituufu attached to mental health problems. Neyaziza Stella, abantu abamu be balowooza nti omwana ono baamuloga. Muloge oba abamu bagamba ndaba mu family yaffe tetufunangayo ayambala diguri, kati mulowooza ono anaayitawo. Abalala n'abeeraawo alowooleza mu basomesa, omusomesa ono tayagala mwana wange. Agamba nti omwana ono mbwali depressed, mbwali stressed, naye kyeka tamwagala bwagazi. That's what they say? Yes. Ate ekirala n'abeeraawo nti omwana ono alina okubeera nga bwe nayogeddeko nti alina okubeera strong, tatwagala byakwekozaakoza. Musajja wattu omukazi wattu tali mu kwekozaakoza naye ng'alina kyalina. Kakati bw'oba totutte initiative or like us professionals ogamba nti kanoonyereze ki ekigenda mu maaso. Njagala kwebaza Uganda Counseling Association kubanga etera nnyo okututeerako emisomo egituyambako ate okukuguka
ffe ne tubanga tukiraba nti omwana ono si kwekoza si muloge si gamba ki ne tusobola okukola assessment. Tulina many, apart from the association, the body itself, within the body tulina individual counselors, tulina na farms. When sobola okugamba nze kati nga Winfred ndi mu somero kampeerezeeyo bakole kino tujjewo misconceptions ezo. So si byakwekoza si bya ddogo si bya kasi naye nga mental health is real. It really is. Yes. Okay. Webale nnyo ku ekyo. So ndoza tutunulire twayogedde ku policy makers. Okay, students bonga bo. Waliwo bannaabwe abagamba nti nze nja kumuyamba bwenti ne bwenti ne batamuboola. What we talked about in the beginning, we talked about the stigmatization eyo those issues of depression and stress. So there are other students actually abasobola okuyambagana nagamba ntono mukwano gwange nabatali fine bulungi kangire njogere naye mwatu ate munene katirira kakwano ke nolaba nga ayogedde naye atirira bulungi nnyo. So what is the role of students in this whole thing? Neyanziza Stella. Omanyi oli bwagamba nti peer kitegeeza muyina some things in common. Kati bwe ntunulira kangeze I want to thank Uganda Counseling Association that has moved to the institutions, to the schools, to the universities. No, nebo ne batuteekamu ekyokugamba nti muleetewo kino na kino. For example, many universities waliwo abalina peer educators, abalina peer counselors. Myself, Chambogo University, through the Uganda Counseling Association with their support, tulinawo the students Curie is the Chambogo University Rehabilitative Initiative. Era students ndowooza abamu gye bali bandaba batumira nnyo ng'abo bayambako bannaabwe abali mu ku addictions and they want to break addictions. Even other universities have similar programs. Tulinayo for example the student mentors. Bayinza omanyi nga bwe twagambye ratio of counselors to the students nene nnyo. Kati nabo bagenda eyo mu bannaabwe we babeera ayinza okusangayo tubawa basic training skills. Kati bayinza okusangayo bannaabwe nga bakoseddwa bali mu depression n'agamba ebimu bayinza kuwa some first aid naye oluusi ne babajjayo ne batwala mba counselors. Tulinayo abalala abapromoting mental health issues in the universities, in the schools. Kati abo still under the guidance of Uganda Counseling Association tumanya nti twandibawadde package bweti na bweti kubanga Uganda Counseling Association tulina accreditation guidelines. So these universities, these institutions that are training balinawo component eyo ne tumanya nti bwabanga ali mu course ya counseling kino na kino kirina okubeerayo. So we oversee some of these trainings. Of course we work with other people. We are not the bosses, the very big bosses there, but at least tumanya nti kano na kano keetaagisa tukwongeremuko bwe banga tufunye abajja ne batubuuzaako tukozeewo ki, such that as I work with the Uganda Counseling Association I'm also in position to know what is happening. So these peers they really support. Omwana ayinza okuba nga ayagala kwejjambula mu wensi naye banne ne balaba ne bamanya kubanga balina information ne babaako kye bakola ne babaako kye bakola bo nga bo or they refer. Like also us, we refer cases we may not be in position to handle. Yes. So and also never know students nga bakwatagana oba nga bakolagana you know neba nawe bagezeeko nnyonnyonnyo kugamba I think abaana bano ku ssomero
tubakubirize obuteyawula ku bannaabwe naddala nga balina kye bayitamu. Isolation is part of the solution sometimes that is used. Gamba nti omwana walina stress oba depression ajja kweyawula nga wayogedde mu kutandika n'okasanga bambi emanju wa restrooms or whatever nga kali eyo kali lonely. So tukubagiza encouraginga abazadde abasomesa babeere aware babeere nga bali keen. Omwana ono yeyawudde mbanne tumuyambye tutya tumugyeyo twogere naye tumugyayo n'omukuba badde okolayo kyeyo bali nga bali mukuzanya so I think sometimes, most of the time, it's understanding. To let's understand that they are going through a lot. Subjects nyingi, baada bakola kino, ebimu tabitegeera. So, byayitamu ewaka nabyo birala nnyo. I think teachers, administrators, tujje wamu, twogere n'abaana bano, babuuza oyitamu ki. Most schools, some schools might not afford counselling services. True. But bo nga bo ne beekolamu omulimu. Ne bagamba nti tujja tulanga n'abaana bano twogerenga nabo tulaba obuzibu buvaawa maybe tuyite ne ku muzadde bwe tumanya nti omuzadde ono mukambwe atajja kusajjula n'embeera kifuuke waasi omugambe nti omwana oyo akoze ki mbuki ali stressed kanzije tamanyize noonya ssente najja naate namuba mizibu. So I think tukolaganire wambambi. Okay, wano mukumaliriza tulina eddakiika nga ziizo naye wano what message do you have for the administrators and the school at large, different schools bakole batya to handle that issue? Neyanziza Stella. Administrators abasomesa mu masomero eyo abaana baffe gye bali kyensaba nnyo okutegeera nti abaana bano balina ebizibu ebyo biva mu maka biva ku ssomero biva mu environment. Kakati bwe baba nga balina obutakwatagana obulungi olw'ebitatambudde bulungi nsaba tubawe an ear kwegamba basobole okutubuulira kye bagenda kiri mu bulamu bwabwe kwegamba let us create a conducive environment basobole okututrustinga. Omanye omwana bwakutrustinga ajja kubuulira naye bw'oba nga oli kikanga abaana naye agenda kusigala eri. So administrators, the teachers in the schools, make these students your friends. I'm not saying you hate them. Naye creating a environment we basobola okujja ne boogera naawe n'omanya ekigenda mu maaso. Kati bw'otegeera ekigenda mu maaso, you look at how do I handle this situation. Kwegamba kyetaagisa mukugumu mu counselling, kyetaagisa oba omuzadde twogere naye kubanga jjukira nti ffenna tukolaganira wamu. You can't work in isolation. Kyetaagisa doctor, maybe doctor wa medical doctor, kwegamba tusobole okubanga tutambulira wamu kubanga era munnange ne mu masomero eyo abaana bwe banga tebaliyo, they are our customers. Kitegeeza naffe tetujja kubeerayo n'omusaala gwe tufuna tuba tetugenda gufuna. So tukolaganire wamu tumanye nti this is our baby, these children and they are the futures of tomorrow. Yes. Munango obadde oyogera ku basomesa aba administrators and ndozamba metron. Very good. Most of the time abaana baffe nno nga tetulina babireeyo ne meetu nga tumuyita. Yes. Kati most time yasula nabo yabalaba yabanaaza yakola atya. So I think we call upon bambi ne metron tubayita pay attention to these children. Attention Joa John omwana wa minister goba wano Sarah golowooza nti talina kyali. I think you just create an environment of equality. Babanga balina ebizibu bonna bawumbewumbe baagala be a mother figure to them. Naye waliwo meetu gwotuukako bannaye metron nga abaana ba Mutya nga buli omu bw'oleeta omwana nga muli gesitalinga wano new entrant.
ngagamba domi yoyo sagala sulayo really nga balina bawulidde be baganda baabwe baliyo okusomera previously gaga mate oyo yet everyone should love to be part of your dormitory and your environment, your space. Kati Stella oyogeddeko era ku kyameetu neŋŋamba nti ekikulu ennyo bwe tuba nga tuli mu masomero wagano, let us look at who are the stakeholders. Tulina abaana, tulina abasomesa, tulina abazadde, the teaching staff and non-teaching staff. Naye oluusi tetukwatagana n'abantu abamu ne tubayisaamu amaaso. Bazadde bannange, buli omu tumuwe ekitiibwa mu ngeri ye gy'ali. Oba asikaali mubuuze, oba meetu nga Stella bwagambye naye mubuuze. Nze I believe in creating a relationship and trying to look at the level. Bwe mba njogera ne principal ali eri waggulu nange kambeereko waggulu. Bwe mba ngenda wa musomesa nga njira naye bwe ngende wa metron ng'ali eno wansi ojja kusanga nga bambi naye akutya. Naye let us just be at the same level. It doesn't mean that you don't respect. The most important thing is creating boundaries to understand nze nsookerawa nkomawa. Kubanga ate bw'onojja n'omuyisaamu nnyo amaaso kubanga ye meetu gw'oli dakitaali ajja kutunulira ate omwana wo naye abeere nga tamufuddeeko. Kati ffenna tulina okolaganira wamu tukwatagane. That is when the matron will tell you naye nga munnange omanyi omwana wo waliwo kino na kino, what can we do, tukoze tutya. N'omusomesa ajja kujja akukubire n'akasimu naye bw'obanga temukwataganye bulungi akasimu tagenda akakuba. So good relationships are very important as we raise these Ugandans. Okay. Yes. Waliwo kyenalabako omuntu omu yaraisinga omuntu oyo abeera nnyo ku X ng'ateekayo posts ez'enjawulo n'agamba nti system ey'okusomero, because now we're looking at the schools, systems z'okusomero zino munnange Winnie, waliwo isomero lyosanga balina system nti abaana bazuuka saa 10 ne bayita mu bibayiseemu ne bakoowa batuuka mu class nga bakooye ne basoma. Balina night prep, bayina abaana ba primary balina ne night prep. Ate night prep eyo abamu basumagira bala bakola batya. So I think we can look for a better way to handle these kids abali mu boarding. Nti babeera mu boarding leka aleme kubeera nga ali mu prison bazuuka 9 ne bakola ki oba 10 oba 11. Why would a P2 kid wake up at 4? Stella, why? Nga bwe twayogeddeko policy makers and then implementation. Era twakyogeddeko ne tugamba aba policy makers badde wansi eri balabe ki ekigenda maaso tukozeewo ki. You get me? Tukyuseemu wa for the good of our mental health. Remember, when you are fine, ojja kubanga okopinga with challenges, you are not going to take away challenges in life. But if your mental health, well, you are okay, you will cope with challenges, you will be productive, you will be in position to communicate with everybody. Naye bw'obanga waya zaavaako dda ogenda kufuula abalala waya. So the policy makers also bakama baffe gye bali eyo yonna yonna. The issues of inspecting schools is also very important. Tutegeere ki ekigenda mu maaso, tuleme obyogerera eno waggulu kikomaawo. What is on ground? Yes, kijja tuyamba okuraisinga abaana obulungi when they have good mental health. Yes, and that is the best because they will be looking nice, reasoning nice, performing nice. Yes. Bwe tuba tugamba nti bagende basanyuke, as you said, the extracurricular activities, they are very important. Naye okubeera nga omwana oba asigadde awo just class ajja kukoowa obwongo. Ne holiday package, Winnie. Holiday packages. Ebimu sijja byogerako Stella. Bagamba Winnie. Baako kyobagamba. Waliwo holiday packages, yes. Holiday
ya weeks 2 omwana alina pamphlet eringa Holy Bible like it's this thing volume omwana agenda umuladdi jukira kusomero gyali maybe it's a boarding school asoma prep what akujja waka ate bwebiti omwana atawumuzamu bwongo kati bannange tomusaasiddeeko ate jukira okumuyambako omuzadde agamba abamu agamba ha nze sibitegeera abalala n'agamba nti obudde sirina kati obagamba ki mukwano balenze nteesa I think at some point holiday package it can be reasonable just for revision n'okubiriza revise and you do some other small packages for holiday abaana ne babeera nga kale teyerabira kola waaka naye nga ate waaka si mungi nnyo to take away time to play and relate with other students. Ndowooza tukiwulidde abazadde n'abasomesa and administrators. Temututikka baana baffe holiday. Stella atugambye temututikka. Kale okay nga tuggalawo obugambo obusembayo mu dakiika yange emu to the general audience. Obugambo to the general audience njagala kwebaza nnyo first of all the President Uganda Counselling Association Madam Liz, the advocacy Mr. Freeman Jita abansobosezza okulaba nga ntuuka wano neneebaza kambayite bafaani bange manyi bwe mbeera eyo ng'akola counselling me I love okay neebaza buli omu basomesa neebaza ba administrators whoever has been saying I must listen bwe babadde nembeebazizza nnyo okubeera nga munzikirizaamu my students especially now ab'Ekyambogo University, the Curie, the mentors, the LEM and all the other students I attend to, my fellow staff members. Naye ate waliwo okwebaza okwanjawulo okw'abaana bange n'omwami wange ne family yange. Mwebale nnyo okunteekangamu. You know, they raise my esteem. It's like, yes, mommy, yes, sweetie, yes, you can make it. So, and all the fans out there, thank you very much. Kyosaba leka tulabirira abaana bano tusobole okubeera with a better Uganda. Mental health is real, but waliwo omunyankola agamba akasinje n'okeeha mwennyini gwe weewaki. Look at yourself as an individual and look at what do I want. If so and so is abusing me, what do I want? If this student is saying I am not worth being in this classroom, what do you want as a student? Oyagala kubeera nga byonna byonna bigweri nedda. Look at your mental health, it matters, and with good mental health you can do a lot. Thank you very much. Omukama omukisa mwebale kutuwuliriza. Stella, thank you for being such a good host. Amen. Oh, yes. Thank you for appreciating. Yes. Okay. Thank you so much, Winfred. You've been amazing. It's been a great episode. You get enough bulungi nnyo mu ngeri gye tutegeera. Amen. Mu bazadde, basomesa, administrators, policy makers. So we've understood your message. Amen. Thank you. Amen. Kale, bakwano bange abali ku NTV Perspective ndowooza tugenda basiibulira wano naye nga ekintu ensonga y'ebiragalalagala mu masomero tugitwale nti nkulu nnyo era affecting abaana bano performance yaabwe engeri gye bakula mu society bakulenga bwe tukihandlinga obulungi bakulenga baagala they are responsible citizens. Ne twogera ne ku amasomero galabe nti bakola random check-ups bakebera ddala abaana bano nga bareportinze ku ssomero. Be aware, check these students bambi mubakebere temubatya. And also twagala okwebaza buli ssomero lyonna eri keen to these students behavior change bimu ebyenjawulo ebyo nolaba omwana abakyuse mbwe bati tubahandolinze tutya and all that. Kale mukama abatukumire bannange tubagala nnyo tusinkane olunaku olw'enkya. Thank you.